So this is a tune from Arun in New York. Essa é uma melodia de Arun, de Nova York. Baba Nama Kevala Baba Baba Nama Kevala Baba Baba Nam Kevla Baba Nam Kevla Baba Baba Nam Kevla Baba Nam Kevla Baba Nama Kevala Baba Baba Nama Kevala Baba Baba Nam Kevla Baba Nam Kevla Baba Baba Nam Kevla Baba Nam Kevla Baba Baba Nama Kevala Baba Baba Nama Kevala Baba Baba Nam Kevla Baba Nam Kevla Baba Baba Nam Kevla Baba Nam Kevla. Namaskar. Namaskar para todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um seminário de domingo. E hoje a gente tem a honra e a alegria de receber Dada Nabhaniilananda, que é bastante conhecido aqui no Brasil, muito querido. Ele é o autor desse livro, Feche os olhos e abra sua mente. É um acharya muito experiente, né? E um grande músico também. Turiá, você pegou? Mais ou menos. So today we have the honor to present Dada Nabhaniilananda. He's a great acharya. He's also a great musician. He's the author of the book Close Your Eyes and Open Your Mind. And so it's going to be fantastic. Dada, you can start from now on. Namaskar. Só um minutinho. Deixa eu explicar que agora nos seminários a gente está com um ciclo que a gente pretende aprofundar nas bases da filosofia. E numa perspectiva de não só ter um aprofundamento teórico, mas também prático. Então, é por isso que a gente tem várias metodologias ativas para a gente discutir, e o Dada Nabhaniilananda, ele é expert nisso, né? Então, a gente está muito bem instruídos em como podemos ser mais ativos, né? Turiá? Vou ver se eu peguei. So we are on this seminars. We are working on the basis of our philosophy, and we are going to do a more interactive seminars with also the participation of all the watchers. And Dada is an expert on this type of group activity and interactions. So, acho que é isso. Então, agradeço a presença de todos, peço ajuda para continuarem divulgando entre os margues esses seminários, mas não só margues, pessoas que tenham interesse na filosofia, e gostaria de agradecer imensamente Dada
Nabhaniilananda, por ter aceitado o convite de estar conosco hoje. Namaskar, bom seminário a todos. So I would like to thank a lot Dada Nabhaniilananda for he accepted to be here with us today, and I wish a great seminar for everyone. Thank you for inviting me, and Ramadev, who contacted me, invited me. I know that Ananda, of course, is instrumental in all of this, so thanks to him. And I understand you've been going through the different parts of Jama and Yama, right? Então eu agradeço ao Ramadeva, né, que me convidou, e ao Dada Ananda, que foi um instrumento para que tudo isso se efetivasse. E eu entendo, então, que vocês estão estudando a base da filosofia e indo através das várias partes de Yama e Niyama. So which of the Jama Niyamas did you cover already? Are you doing them sequentially? So Asteya, Satya, you've covered already? Exactly, in sequence. Exactly like this. I mean, Ahimsa, Asteya, Satya, right? Okay. Yes, yes. So this is number 4, yeah? Yes. So if you look at all of these 5 points of Jama, so you've got, Ahimsa, Asteya, Satya, Brahmacharya, and Ishvara Pranidhana. Well, Ishvara Pranidhana comes in the very last. But of these 5 points of Jama, Baba actually says that Satya is the key of these, the most important one. Então, como vocês já percorreram, né, pelos 4 primeiros jamas, se a gente for olhar para esses 5 no total, Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, Ishvara Pranidhana, vocês podem ver que, na verdade, Baba diz que a chave para compreendê-los é Satya. Now, I'm not going to disagree with Baba, but actually, of these 5, my favorite is Brahmacharya. E não é querendo ser tendencioso, mas, na verdade, desses 5, o meu favorito é Brahmacharya. So Baba said that Satya is the most important. I'm not going to, I have to accept that. But I'm really interested in Brahmacharya. I love this practice. Então, por mais que Baba tenha dito que Satya é o mais importante deles, eu particularmente adoro o Brahmacharya e não vou mentir acerca disso. Because if we can really develop this, it enables the other practices. For example, so let's have a look at what Brahmacharya actually means. Would you like to read the translation there? Ok. Então vamos olhar o que o Brahmacharya verdadeiramente significa. Brahmacharya, vendo tudo como manifestação da consciência cósmica. Também conhecido... vou ler aqui a citação de Baba, então. O significado correto de Brahmacharya é permanecer conectado a Brahma. Sempre que uma pessoa faz um trabalho ou pensa em fazê-lo, ela vê o objeto com o qual entra em contato como uma entidade finita densa. Devido à constante aspiração por ganhos materiais, a mente fica tão absorvida pelos objetos materiais que a sua consciência torna-se densa. O significado da prática de Brahmacharya Sadhana é o de considerar os objetos com os quais a pessoa entra em contato como diferentes expressões de Brahma, e não como formas materiais. Por meio dessa ideação, mesmo que a mente se desvie de um objeto para outro, ela não se afastará de Brahma, porque extrairá sentimentos cósmicos de cada objeto. So this is a very beautiful concept. Philosophically, it's very mind-expanding. It can change the way that we see the world and especially other people. Então, esse é um conceito muito belo, né? Pensando filosoficamente, ele é um conceito que expande a nossa mente e que pode alterar completamente nossa maneira de ver o mundo e as pessoas. But the thing that I think really gives it
so much power, if you like, is it can change the way that we feel about the world and other people. Not just the way we perceive them, but the way our emotional relationship with the world and with other people. Mas eu acredito que o aspecto mais transformador e poderoso dessa prática não seja somente mudar a nossa forma de perceber o mundo e as pessoas, mas mudar a nossa forma de sentir o mundo e de sentir as pessoas. De fato, essa prática permite que a gente tenha uma transformação no aspecto emocional, na nossa relação emocional com o mundo e com os outros. So today I want to explore this idea from a few different directions. Então, hoje eu irei explorar essa ideia de alguns pontos de vista diferentes. Okay, let's go to the next. Oh, first I have a question for all of you. And I want you to answer in the chat because we have 44 people here. That's quite a few. I want you to put in the chat how many lessons of Ananda Marga sadhana you have learned. And if it's 0, that's also, I want that. Okay? Normally there are 6 lessons. So, and you might learn them over a number of years. Some of you I know have 6. Some of you might have 1. Some of you might have none. Some of you might have 3. I would like to get a little picture of where this group is in terms of the level of practice you are doing. So can you all please open the chat and just put a number, between 1 and 6, or between 0 and 6. 3, 2, 6, 3, okay. And... Tami, eu perdi o que o Dada falou porque a minha internet caiu aqui. Tudo bem, eu posso traduzir. O Dada gostaria de saber quantas lições cada uma das pessoas tem, inclusive aqueles que não têm nenhuma. Então, pode ter pessoas que têm 3 lições, 6 lições, nenhuma lição, não tem problema. Ele gostaria de ter esse panorama. Então, todo mundo, por favor, coloque no chat, se possível, quantas lições. Okay, this is very helpful. Okay. So we have the whole spectrum. At least one of you, some of you didn't yet get your first lesson in Ananda Marga meditation. Many of you have all 6, and we have everything in between. 2, 3, 4, 5, 6. 1. Okay. So interesting. And of course, some of you I know, it's really good to see you. You know, I've been to Brazil quite a few times, so I know some of you. É muito bom ver alguns de vocês. É interessante que alguns têm lições, outros não têm nenhuma ainda, mas é muito boa esse feedback. E eu já fui no Brasil algumas vezes, então alguns de vocês eu conheço. É muito bom vê-los de novo. All right. That's very valuable. Thank you. And let's go to the next slide. Just a moment, Dada. What's happening, Turiya? My computer is kind of slow. Oh, right. Okay. Okay. So I want to tell you about an experience I had when I was a little boy, sitting in a boat, looking into the water. Então, But I love this picture. Eu gostaria de contar uma história para vocês que eu tive quando eu era muito jovem, um pequeno garoto dentro de um barco, olhando para a água. I think I was 11 years old. Eu penso que eu tinha 11 anos de idade. I grew up in New Zealand, and in New Zealand, it's an island or group of islands. So we are often in the water or on the water. E eu cresci na Nova Zelândia, e lá na Nova Zelândia tem algumas ilhas e grupos de ilha, e normalmente nós estamos ou nadando ou dentro da água. I remember reading a book when I was a kid about somebody who lived in America
and they had never seen the ocean. And I thought, how is that possible? The ocean's all around. E eu lembro que certa vez eu li um livro de uma pessoa que vivia na América, mas nunca tinha visto um oceano. E eu pensava, meu Deus, como pode? O oceano está por toda parte, em todos os lados. So we used to go on holiday to these to a place called Marlborough Sounds. It's a very beautiful area by the ocean, and we would spend a lot of time in boats. What was the name of the place, Dada? Marlborough Sounds. Então, quando eles eram crianças, normalmente nos feriados e nas férias, eles iam para esse lugar, Marlborough Sounds, e passavam muito tempo na água. So one day I was in a small boat by myself, E quando eu estava num pequeno bote sozinho, and it wasn't very deep, maybe 3 meters. e a água não era muito funda, muito profunda, talvez 3 metros de profundidade. And I was looking over the side of the boat, and the water was clear, so I could see on the bottom there were some little fish, but nothing fancy, kind of boring fish. And there was some weeds, and it was kind of nothing special. But suddenly I felt like I was seeing the bottom of the ocean for the first time. Então eu estava debruçado do lado do barco, olhando para a água, e como a água estava muito cristalina, eu conseguia ver o fundo do mar, mas não tinha nada de muito interessante, alguns peixinhos, algumas algas, só que repentinamente eu senti como se eu conseguisse, como se eu estivesse sondando o fundo do oceano. And it seemed like everything was extra real and kind of magical. And even the little boring fish were amazing. E parecia que de uma hora para outra cada uma dessas coisas era extremamente real, era mágico, e até mesmo aqueles peixinhos chatos eram incríveis. And I didn't think of this as a spiritual experience. E eu nunca pensei nisso como sendo uma experiência espiritual. I just thought, wow, isn't the undersea world amazing? I want to study this. I want to be a marine biologist. That became my new ambition, was to study underwater life. E eu simplesmente pensei, meu Deus, o quão incrível é a vida submarina, né? O quão incrível é tudo isso que existe debaixo do mar. E a partir daí eu pensei, meu Deus, eu preciso de estudar isso. Eu quero me tornar um biólogo marinho. And I'm still a little bit obsessed with the ocean and the underwater life, but I didn't become a marine biologist. E até hoje eu admito que eu ainda sou um pouco fascinado e obcecado com a vida no oceano e a vida submarina, mas acabou que eu não me tornei um biólogo. But years later, when I became interested in spirituality, and I read about some of the experiences of the Zen mystics, the Zen Buddhist mystics and the Taoists, and read some of their poetry and how they describe what it feels like when you experience nature with your full attention and you sense this oneness behind everything. They call, of course, in Chinese, they call it the Tao. E eu me lembro que mais tarde, quando eu comecei a estudar espiritualidade, eu comecei a estudar o Zen e o Taoísmo, né, e ler os poemas taoístas, eu comecei a me deparar com a visão que eles descreviam de quando você experimenta a natureza com atenção plena e você tem a oportunidade de sentir essa unidade que permeia todas as coisas. E isso eles chamam na China de Tao. When I read these books and poems, and I remembered this experience, and I thought, oh, wow, that's what happened to me.
E quando eu li esses poemas, eu me lembrei dessa experiência que eu tive no mar quando eu era criança e pensei, uau, isso aconteceu comigo. And of course, when I was that age, I had no concept of God. I was an atheist. So I didn't have a way to interpret this experience. E é claro que quando eu tinha aquela idade, eu não tinha nenhum conceito de Deus. Eu era um ateísta, na verdade. Então eu não tinha uma maneira de interpretar isso. But when I started practicing meditation, and especially when I learned this practice of Brahmacarya or Madhuvidya, then I could relate, I could understand, okay, this is what the world is really like. If I can remove my ego from the equation and see it without the filter of my thoughts and complexes. E eu só comecei a entender mesmo essa experiência quando eu comecei a praticar meditação e comecei a ler e praticar Brahmacharya ou Madhuvidya, que eu compreendi de fato que essa era a realidade da natureza, né? Se eu removesse o meu ego, todos os meus pensamentos e complexos mentais, eu poderia perceber a realidade inteira dessa forma. And of course, it's not just the Asian poets who capture this idea. There's a wonderful piece of poetry from William Blake. You want to go to the next picture? Did you translate this? Oh, this is hard to translate. Yeah. Can you read it? Yes, sure. E é claro que não são somente os poetas asiáticos que falaram sobre esse estado. Por exemplo, esse é um poema de William Blake. Eu vejo que os slides estão um pouco cortados aí, mas eu vou ler eles inteiros. Ver um mundo num grão de areia e um céu numa flor silvestre. Segurar o infinito na palma da mão e a eternidade numa única hora. So I love this. This is part of a much longer poem, but this is a very famous verse. And of course, when I read this, I thought, oh, this poet, William Blake, he had an experience like this, and he's trying to communicate it to us. E, é claro, essa estrofe é uma parte de um poema muito mais longo, mas quando eu li isso do William Blake, eu pensei, meu Deus, ele teve essa experiência de unidade e ele está tentando comunicar isso através da poesia. And of course, what Madhuvidya is, what we're trying to experience through Madhuvidya is not, we're not creating some new idea. We're just trying to see what is already there. E o que nós tentamos experimentar com a Madhuvidya não é como se a gente estivesse tentando criar uma nova ideia, é como se a gente estivesse tentando perceber aquilo que já está aqui. It's easier to see it in things that are beautiful, simple, natural. E é claro que é mais fácil a gente perceber isso nas coisas que são naturais, são simples, são bonitas. But the really advanced practice is to be able to see the perfection even in suffering, even in ugly things, or things that we classify as ugly or negative or painful or unpleasant. Mas o grande desafio é a gente conseguir praticar e ver a perfeição mesmo nas coisas que são feias, ou melhor, que nós classificamos como feias, nas coisas difíceis, nos desafios, no sofrimento. I once met a very saintly woman in India. Her name was Didi Ananda Bharati. Uma vez eu conheci uma mulher muito santa, muito elevada na Índia. O nome dela era Didi Ananda Bharati.
She was the first Didi in Ananda Marga. Ela foi a primeira Didi da Ananda. And I remember she said to me one time, she said, Nabhaniilananda, when it doesn't make any difference to you whether you are experiencing pain or pleasure, then you will know you have made some spiritual progress. E um dia ela me abordou e disse, Nabhaniilananda, quando você chegar num ponto em que dor ou prazer simplesmente não fazem diferença para você, aí sim você poderá dizer que fez algum progresso espiritual. And two things came to my mind. One was she was very old at this time and she was in a lot of pain herself, but she was always so kind and caring and blissful. And I understood that she was at that level herself. E uma das coisas que me vieram à mente naquele momento foi que a própria Didi, naquela época, já estava muito, muito velha e ela estava tendo que passar por muito sofrimento. Mas mesmo assim, ela era muito cuidadosa, generosa, feliz, e eu percebi que ela mesma já tinha alcançado esse estado. But I also understood that I had a long way to go. Mas eu também entendi que eu tinha um grande caminho a percorrer, um longo caminho. Before this woman, I felt like a small child. Diante dessa grande mulher, eu me senti como uma pequena criança. Go to the next slide. But it's not such a bad thing to be like a small child. Mas não é uma coisa tão ruim se sentir como uma pequena criança. You know, they say that children laugh 50 times as often as adults. Vocês sabem, dizem que as crianças elas riem 50 vezes mais do que os adultos. 7-year-olds are, according to one research project I read, 7-year-olds are about 48 times as creative and imaginative as adults. E eu já li uma pesquisa que diz que as crianças de 7 anos de idade são 48 vezes mais criativas e imaginativas que adultos. And I think it's because they live more in the present and are more able to appreciate the magic of reality. E eu penso que talvez seja porque elas vivem mais no presente e têm mais capacidade de apreciar essa magia da vida. You know, our Guru says that we should be not childish, but childlike. E sabe, nosso Guru diz que não é para nós sermos infantis, mas é para nós sermos como crianças. Okay, let's go to the next picture. Here's another perspective. Surya, você vai ler? I can read, Dada? Yeah, please. Ok. Então, essa é uma outra perspectiva. O estudo da relatividade produz a estranha experiência de que espaço e tempo são apenas construções mentais. There are different ways to recapture this wonder of at reality. And of course, the perspective or the lens of science is one of them. Existem diferentes formas de tentar capturar e expressar essa beleza intrínseca da realidade. E a ciência também é uma dessas perspectivas. One more, next slide. So Sir James Jeans was one of the pioneers of quantum physics, a great astronomer.
E o senhor James Jeans, Sir ele James foi, Jeans. o senhor James Jeans, ele foi um dos pioneiros da física quântica e um astrônomo. So you want to read the quote? Ok. O universo começa a se parecer mais com uma grande mente do que com uma grande máquina. Frase de James Jeans. So I have a question for you, and I want you to answer this in the chat. And that is, well, we'll go to the next slide. If it's true, so my question for you is this: if it's true that, as this great scientist says, the universe is like this great mind, that is the whole, it's as though the cosmic being is a dreaming reality and we are within that dream, but at the same time we can awaken and realize that we are the dreamer. Okay, if this is true, what are the implications of that in terms of how we should treat one another or behave in our lives? Então, For example, if you tell that first, and I'll give the example. Agora eu gostaria de perguntar para vocês, de fazer uma pergunta, e gostaria que todos respondessem no chat. Porque se é verdade o que esses cientistas estão dizendo e o que a espiritualidade também diz, de que tudo isso, todo esse mundo, esse universo, é como se fosse um sonho dentro da mente do ser criador, e nós estamos sendo sonhados, mas ao mesmo tempo nós podemos acordar e perceber que nós somos os sonhadores. Quais são as implicações dessa percepção de que tudo é um, de que existe uma unidade que permeia todas as coisas? O que isso muda na nossa forma de ver o mundo? For example, if I meet a stranger, are they really a stranger? How should I treat them? Should I just ignore them or treat them as maybe somebody unfriendly or a threat? Or should I treat them as somebody who, if I knew them better, they could be like close like a brother or sister? Então, um exemplo que eu gostaria para essa reflexão. Supondo que eu encontre com alguém que me é estranho. Será que essa pessoa realmente me é estranha? Será que eu deveria tratá-lo como um estranho? Ou será que eu não deveria tratá-lo, considerar a possibilidade de que essa pessoa pode se tornar um grande próximo, meu irmão, como um irmão ou como uma irmã? And we can experience this easily with children. Sometimes have you ever been, for example, going shopping, and there's some little kid, and they just start talking to you. They're just friendly, and it's like your immediate friends. There's no barrier, and it's because they don't represent any threat. So you can be natural with them. E um outro bom exemplo disso que eu estou tentando transmitir são a nossa relação com crianças. Por exemplo, se a gente for num shopping e aí a gente encontrar com qualquer criança, por mais que a gente nunca tenha visto elas nos abordam e começam a conversar conosco como se já fossem íntimas e próximas. E isso acontece muito, a nossa aceitação delas acontece muitas vezes porque elas não são vistas por nós como ameaçadoras ou como uma ameaça. So my question is this: how, if you could practice this Madhuvidya, this Brahmacarya, if you could feel that other people, all things are somehow connected to you, that you're all part of some oneness, how would that change your behavior? If you could feel it fully all the time. And I want you to write that. Start writing your ideas in the chat.
Então, eu queria a grande pergunta que eu quero fazer para vocês é, na verdade, imagine que se com a prática se a gente conseguisse alcançar essa perfeição da prática de Madhuvida, de Brahmacharya, e sentir que todos os seres, todas as coisas, todas as pessoas com as quais a gente entra em contato estão interligadas, fazem parte do nosso próprio ser. Né? O que isso implica na nossa relação com elas? O que implica a gente sentir a todo momento que a gente faz parte de uma unidade? Eu queria que vocês colocassem suas ideias no chat. And of course, you'll mostly write in Portuguese. That's fine. I want to hear the translations. Or you can write in Sanskrit or in English also. Sanskrit. É claro que vocês podem escrever em português, porque eu vou traduzir para o Dada, e quem quiser, diz o Dada, escrever em sânscrito também pode. Oh, we're getting many. Nice. Do you want me to already translate? Yeah. Please start reading the ones. Read the ones in Portuguese. I can read the English. So Ananda Mai says that the word would be more affectionate and compassive. Okay. Gautami says that she wouldn't fear anything more. Oh, that's nice. She wouldn't have any fear. Yeah. Alguma outra ideia, gente? Joguem suas ideias aí no chat, em português mesmo, para o Dada. And Umesh Dev wrote to me, but wrote directly in Portuguese. Umesh, you have to write to everyone. Umesh Dev. É para vocês escreverem direto, é para todos. Tem gente escrevendo diretamente para o Dada. Mandam para todos que eu posso ver e traduzir para ele. So Dada, Fatima says that she would feel that everyone are the children or came from only Father or an infinite, only unique consciousness. Okay, so I want to know how it will change your behavior. O Dada quer saber como isso mudaria o nosso comportamento na vida. So Georgia says that it would exist love, acceptance. We would love, accept, and that would be equality emanating in each of our relations. We would love and accept other. Relations with more confidence and more feeling of safety, security. Cultivate the sense of union. Lilavati says that we wouldn't look with too much difference to the other. We would feel more love, more compassion, and would be more careful. We would be, Dina Bandhu says that we would be one only family. Only one family. Mm-hmm. Fatima says that we would see everyone with fraternal love, like brothers. Mirabai says that she would watch her thoughts and beliefs to lead more love for all the universe. Rameshwara says that we would be conscious of the interdependence that exists among us, and we would feel more empathy throughout everyone. Purity in action. We would live more lightly because we wouldn't spend so much time judging, criticizing, and blaming the others and ourselves. Whoa, nice, this one. Ari says that we wouldn't be lonely. We wouldn't be lonely. Yeah. Lochana says that she would feel more comfortable to make mistakes and learn with each mistake. She would lose her fear to mistake, to do wrong. Mariana says that it modifies our actions and thoughts by having consciousness of us and the other, more consciousness of the other, like the one consciousness. Let me see.
it would have absolute confidence on the other, and our life would be more full of love and peace. Wow, this is very beautiful. So this is why this is my favorite of the jamas. Because if you feel this, the other, like ahimsa, is going to come automatically, right? Satya will come automatically. You will not want to do, you will use your words and your thoughts benevolently, automatically. So this is, I have this, basically I have an argument with Baba about this. Então, o Dada está dizendo muito bonito todas essas frases, todos os comentários. Ele ficou encantado, de fato. Ele disse que é por isso que ele ama tanto dos yamas o Brahmacharya. Porque quando você sente essa unidade que existe em tudo, quando você tem essa relação de igualdade para com o outro, todos os outros vêm naturalmente. A Ahimsa vem naturalmente, Satya vem naturalmente. I think this very, you can say, these ways that we direct our behavior consciously, they become natural. E o Dada disse que com o Brahmacharya, a nossa maneira de se comportar com as pessoas, os princípios éticos, todos os outros princípios da ética yoga vêm naturalmente, espontaneamente. By natural, I mean, they become spontaneous. It means spontaneous. It means we will spontaneously follow the other points of Jama if we practice Brahmacharya. Por natural, eu quero dizer que se nós praticarmos esse Brahmacharya, todos os outros princípios de Jama vêm naturalmente, vêm espontaneamente, né? O ahimsa, o não ferir o outro, desejar o bem para todos, enfim. Okay, let's just hear this last one from Panish. Okay, let me translate. Last one. So Fanish says that we could see that we are all on the same time students and teachers. We are something that experiences and something that is experienced. That we are all one and no one, like a paradox. Very poetic. Thank you. I know there is some more, but that's there's a lot of beautiful insight there. Thank you, everyone. Fanish, Dada falou que é muito bonito o seu comentário, muito poético, um grande insight. Okay, I want to jump actually 2 slides. Do you have the sound on your? Because there's sound on this video. Oh wait, let me see. I didn't know it was a video. Oh, so it's in English, unfortunately. I don't know if you can translate it simultaneously. You have to go back. Or you can't play it as a video? I can play as a video, but maybe wait. Let me activate the sound because I think there's no sound. Você precisa compartilhar o som do computador, de fato. Well, let me share my screen. I can play it. Okay, easier. All right. I'm stealing the screen. I have power. Okay. Where is it? If I can find it. Hang on a second. Oh, yeah. Okay, I got it here. Let me just play. Gautami, será que eu consigo traduzir enquanto o vídeo é reproduzido? Será que atrapalha ou não? Talvez a gente possa se abrir para uma experiência de... Eu acho difícil fazer isso. Eu acho que a gente pode sentir o vídeo e depois o Turiá faz uma síntese, um resumo. O que você acha? Eu acho que pode ser também. Acho bom. Dada, how long the video is? What's the length of the video? It's about 3 minutes. Because maybe it could be difficult to Turiá translate simultaneously. I was suggesting that people can feel the video. Yeah, because the music is amazing. Yeah, let's try without the translation. Though it's very slow. He doesn't say much. You might want to just say a few words there to give them the idea. Okay, I'm only afraid that my voice cuts the music. I don't know if... Just do as you feel, okay? Okay, you can play the video. I was trying to share my screen, but it wasn't working.
Now it should be working. It's okay now? All right. Yes, Yeah, we now see. All right. Enjoy this. A experiência misteriosa. Dada, we are not hearing audio. So I'm sorry. I think some of you had sound and some of you didn't. Apparently. yes, and Dinabando is saying that it's a mystical experience. Some is listening and others no. Yeah.
actually, just the visuals by themselves are quite pretty nice, but with the sound, it's very special. Sorry, some of you couldn't hear it. You can get this free from the internet. I use it in a lot of workshops. This man is an English philosopher. Yeah, do you want to translate that, Turia? Ok. Então, alguns conseguiram ouvir, outros não, né? O link está disponível. A Gautami, inclusive, já mandou o link do vídeo aí no YouTube. O Dada disse que usa ele em várias palestras que ele dá, né? E esse homem, ele é um filósofo. But unlike most philosophers, he's really more interested in the experience of love and beauty than intellectual stuff. Mas, diferentemente da maior parte dos filósofos, ele é um pouco mais interessado na experiência do amor e da beleza do que em simples discussões intelectuais. So I'm in touch with him. I hope to interview him sometime. E eu estou entrando em contato para talvez entrevistá-lo algum dia. So so I hope you like that. You're sharing yours. Let's go I don't know where I am now. Breakout groups, Dada. Oh, yeah, that's important. Okay, now, I helped Devashish run this sadhana camp one time, I think one time. It's 7 days of silence with a lot of meditation and kirtan and philosophy classes. E eu me lembro que Devashish, certa vez, ele fez um sadhana camp, né? E são 7 dias, né? Em silêncio, só com meditação e kirtan. And can you imagine, like 25 Brazilians not speaking for 7 days? E vocês conseguem imaginar 25 brasileiros sem falar nada por 7 dias? Very difficult. Muito difícil. At the end, some of you have joined this, I know. At the end, at the end, everyone's allowed to speak in the evening. No final, todo mundo é permitido conversar, né, à noite. And that didn't stop until 2:00 in the morning. E essa conversa não parou até as 2 da manhã. So one of the things I love about being in Brazil is everybody's so friendly. E uma das coisas que eu amo em estar no Brasil é que todo mundo é muito amigável. And we have so many great conversations. E temos tantas conversas profundas. So I think it's important that we take a little break where you can all share your experiences. And can you just translate the two questions? So you'll be in groups of 5. You'll have 10 minutes. So each person has 2 minutes to tell their little experience, all right? Então, eu acho que é importante, né, a gente compartilhar as nossas experiências. Então, agora eu proponho uma dinâmica. Dividir todo mundo em grupos de 5 pessoas por apenas 10 minutos. Cada pessoa tem 2 minutos para compartilhar a sua resposta para essas perguntas. A primeira delas é: você alguma vez já experimentou essa unidade ou sentiu que toda a realidade é de algum modo divina? E a segunda pergunta: qual o melhor caminho que você conhece para sentir isso, pelo menos em algum nível? Então o Dada está propondo, eu acho que a Gautami vai dividir todo mundo automaticamente em grupos e rapidamente cada um responder em 2 minutos essas perguntas. Depois a gente volta para cá. So you already read the translation, right? Right. So, but you can choose. So if you only have 2 minutes, you might just want to choose one. Either you tell some experience you had or some idea, or you can talk about how you cultivate this feeling. You can choose one or the other. You may not have time for both. E como a gente vai ter cada um vai ter apenas 2 minutos, você pode escolher responder a uma só dessas 2 perguntas, a que você preferir. Ou se você alguma experiência pessoal,
ou algum método, algum meio que você conhece que te leva a esse estado. Okay, so are we ready? You want to go into the breakout rooms? Yes. Gautami? Ok, então eu vou dividir em 9 salas, a gente está em 48, eu não vou participar, com algumas pessoas não participando, e total de 10 minutos. Estou criando agora, aceitem o convite, por favor. Já criei. Jyoti, eu vou te mandar para uma sala, tá? Aceita o convite, por favor. Quem está me ouvindo, que está na sala grande? Eu mandei convite para vocês participarem. Deve ter aberto uma janelinha. Being able to connect with one another around this subject. I'm not going to try and process that. It's too complicated. I have another question for you, though. So next slide, please. Eu espero que todos tenham tido discussões boas e frutíferas, mas eu tenho outra pergunta para vocês agora. O que nos impede de sentir, Madhuvila? Yeah, what stops us from experiencing this all the time? O que nos impede de sentir a todo tempo, a todo momento? O que nos impede, né, de estar nessa sensação de unidade? Of course, Lily, I completely agree. Ego, yeah, number one. Number uno, yeah, numero uno. But there's other things that are related to ego. O ego é o número um, mas tem outras coisas que estão relacionadas ao ego. Like anxiety. Como ansiedade. Yeah. Anxiety is a huge one. It prevents, worry, anxiety. Even people become depressed because of this. This stops us enjoying reality. Tem muitas, mas muitas como, por exemplo, ansiedade, preocupações que nos fazem deprimidos e que nos impedem de desfrutar dessa realidade. That's why most children find it easier than adults, because they don't have to worry about paying the rent or the mortgage. They don't have to go to Gente, o áudio do Dada caiu aí para vocês também? Caiu. Caiu. Eu estava em dúvida se era minha internet. Ele congelou, ele ficou congelado a imagem dele. Talvez tenha sido um problema de conexão. Vamos aguardar e voltar, então? Sim. Dadaji, can you hear us? Ainda não. Eu vou me comunicar com ele pelo WhatsApp, tá? Aguardem só um momentinho. To translate the answers. Let's see. Most of them got deleted because we got disconnected. Oh no, they're still there. Okay. Yeah, give us some answers, but not about the audio. Ok.
So ignorance, ego, vrittis, fear, individuality, anxiety. Wait, estamos esperando mais respostas para a pergunta. That's it. Dada, are you there? Acho que tem alguma instabilidade na conexão. Vocês estão me ouvindo? And now we're back. Okay. Yeah, can you continue, Turia? Read us any more of these answers to this question. This is what's preventing us from enjoying Madhvidya, the stupid internet connection. Dada está dizendo que a internet estúpida está nos impedindo de sentir Madhvidya. Okay, let me translate. So individuality, anxiety, the conscious mind, excess of external involvement, excess of work and worries, not feeling worth of feeling, not feeling worth of feeling. Negative microvita, fear, a lot of things. attachment to material world, shame and feeling of not worth, of inferiority complex, religions. Yeah. Yeah, I think all those things, there are many more. Então, acho que são muitas dessas e muitas mais. What is that? I translated you. Now this one, causa, medo, faita, the attitude, Medo is fear. Oh, fear, okay. Counted attitude is lack of attitude, lack of courage. Yeah. Attachment to the doership of the actions. Yeah. So you'll see a lot of our spiritual practices are designed to manage these mental and emotional problems, to reduce them, right? Então, muitas das práticas espirituais, a maioria delas é feita para administrar e reduzir justamente esses problemas emocionais. Because then you get a foundation where you can actually practice meditation and this, what we call, actually, there's another name for Brahmacharya, which is Ardha Sadhana. Anyone know what that means? Ardha is like... Ardha Sadhana. It's half sadhana. That's right. Ok, então o Dada está falando que existe até um outro nome para Brahmacharya, que é Ardha Sadhana. Ardha Sadhana significa meia sadhana. So it's like a half meditation. So when you're sitting, eyes closed, you focus inward. You can maybe meditate very deeply, but the rest of the day you can also practice this kind of half meditation. E é claro, quando nós sentamos para meditação, talvez, né, a gente consiga ir bastante fundo nesse sentimento. Mas o resto do dia a gente pode fazer esse Brahmacharya, que é como se fosse uma meia meditação. Okay, when you advance the next slide, that's one of the distractions. I put this here because this picture, I took this photo at a conference in Brazil many, many years ago. It was some kind of progressive conference. It was called what was it called? I don't know. They held them every year in Brazil. A big kind of progressive conference. Eco 92, Dada. Fórum Social Mundial, David. Acho que era Eco 92. O nome, resumo. Todos os anos a gente tem o Fórum Social Mundial também, né? Yeah, another world is possible.
They say in English. Anyway, I just put it there because I remembered Outro that. mundo é possível, fora social mundial. Isso mesmo. So I thought it was a very creative critique of capitalism. But let's go to the next slide. O Dada tá falando que ele colocou essa imagem aí porque nesse fórum social ele encontrou quando ele veio ao Brasil, ele viu essa charge e ele colocou simplesmente que ele acha que é uma ótima crítica ao capitalismo. Mas vamos ao próximo slide. Let's go to the next advanced slide. Okay. So yeah, read this one in Portuguese, please. Então agora uma citação de Shri Shri Ananda Murti. Há uma chuva celestial de graça, mas suponha que você esteja segurando um guarda-chuva acima da sua cabeça. Será que você vai ser encharcado pela chuva? Oh, não. Aquele que quer desfrutar dessa chuva de graça deve remover o guarda-chuva do ego acima da sua cabeça e será então encharcado pela chuva divina. So many of you, of course, identified immediately the main obstacle to us feeling divine bliss, seeing the divine in everything, is the ego, this egotistical or egocentric feeling. Então, muitos de vocês, de primeira, imediatamente já reconheceram o principal obstáculo para que a gente tenha essa sensação, né, de que o divino está em toda parte, sinta essa felicidade divina, que é o ego, né, esse sentimento egoísta, egocêntrico. And all these other feelings of shame and anxiety and inferiority or superiority, all of them actually are ego. Eu acho que o Dada caiu, mas enquanto ele aparece eu já vou traduzir. He came back. Dada? Yep, now I can hear. Okay. Can you? So, did you hear me? I heard you to the shame, anxiety, inferiority complex. Okay. What you're... So my point was all of these other feelings that everyone all these other problems that prevent us feeling or seeing the divine in everything, all this anxiety and shame and fear, etc., they are all based on ego. E todos esses sentimentos que nos impedem de ter essa percepção, essa sensação, ela, por exemplo, ansiedade, vergonha, medo, todos eles estão baseados e enraizados no ego. Because who is it who's feeling the fear and the anxiety? It's your ego. Porque quem é aquele que está sentindo o medo e a ansiedade? É o seu ego. So, Ananda Murti gives us a really beautiful perspective on this and a way to let go of this ego feeling. So I want to sort of explore that a little. Go to the next image. Então, Ananda Murti nos dá uma base, uma bela explicação de como se libertar desse ego. Okay, so I love this picture. I don't know who drew this, but as soon as I saw this, I thought of this quote, right? Então, eu amo essa imagem. Eu não sei quem a desenhou, mas assim que eu a vi, eu me lembrei dessa citação de Ananda Murti. And I think this is brilliant because it makes it so simple. Go back. That's it, yeah. I love this because it makes it so simple. All we have to do is close the ego umbrella. Problem solved. E eu amo essa explicação porque ela faz, essa ilustração, porque ela faz tudo ser muito simples. Porque, de fato, a única coisa que a gente precisa de fazer é fechar o guarda-chuva do ego. Problema resolvido. So Turiya was just asking me just before in the group about if I write poetry. E o Túria, eu estava perguntando para ele no intervalo se ele poesia. Oh, you, yeah, you, Túria, you, yeah. And I said no. Mostly I don't. I write songs and they have words and that's kind of poetry.
E, na verdade, não, eu não escrevo poesia, mas eu escrevo músicas. E eu pego uma melodia e escrevo em cima dela, então isso é um tipo de poesia. So because of this, what I try to do in my songs is express Baba's ideas in a new way. E o que eu tento fazer nas minhas músicas é apresentar ideias de Baba em uma nova forma. And because of this quote and this picture, of course, this concept, I realized I've written 1, 2, 3, 4 songs, no, five songs about rain. E só por causa dessa citação de Baba e dessa imagem, eu percebi que eu já tinha escrito 3, 4, 5 canções só sobre chuva. Yeah, I have a bit of an obsession with rain. Eu tenho um pouco de obsessão com a chuva. And of course, I love, like many people, I love the sound of rain. It's really fantastic for sadhana, for meditation. E é claro, como muitas pessoas, eu amo o barulhinho da chuva, né? É fantástico para sadhana, para meditação. I've had some beautiful experiences meditating in the rain. Eu tive várias experiências, belas experiências meditando na chuva. And before I sing you my new song, that you're actually the first people to hear this. I just finished a new song. Well, it's sort of finished, about rain. Before I sing it, I want to tell you a story about a special kind of rain. E eu vou apresentar para vocês uma música que eu já acabei de compor, e vocês vão ser os primeiros a ouvirem, mas antes disso eu queria compartilhar uma breve história sobre chuva. A few years ago, when I was in India, I met a remarkable acharya. He was a family acharya. His name was Kuldeep. Alguns anos atrás, quando eu estava na Índia, eu me encontrei com um acharya... Family acharya, Dada? Yeah. Ok. Eu me encontrei com um acharya de família, um acharya marcante, muito especial, chamado Kuldeep. He was initiated personally by Baba. Ele foi iniciado pessoalmente por Baba. And he told me some amazing stories about himself and our guru. E ele me contou algumas histórias fantásticas sobre ele e nosso guru. And he could kind of read my mind. It was quite interesting. E ele meio que conseguia ler a minha mente. Era bastante interessante. So one story he told me was like this. E uma história que ele me contou era assim. He was with Baba, just the two of them, and they were in Jamalpur, sitting on the tiger's grave, which is one special place that Baba used to like to go every day. E ele estava a sós com Baba em Jamalpur. Ambos estavam sentados em cima do túmulo do tigre, que era um lugar especial que Baba gostava de ir. And Baba started talking to him. He said, Kuldeep, have you heard of this... it was called Fool something. It was something in Sanskrit. And Fool means flower. And the meaning of this phrase was something like a rain of flowers, or the festival of flowers. Oh, no, it means rain of flowers, but it's the name of a festival. Yeah. E Baba abordou o Kuldeep e perguntou: Kuldeep, você já ouviu falar desse Fool alguma coisa? Ele falou um termo em sânscrito que queria dizer uma chuva de flores, perguntando para o Kuldeep se ele já tinha ouvido falar nisso, e era o nome também, né, que representava um festival de flores. Now, Kuldeep had heard of the festival, but he didn't know much about it. So he said, yeah, I've heard of it, Baba. I don't know what it is. And Baba didn't say anything more. He talked about something else for a while. And then, a little while later, they're still sitting there. And Baba's just sitting silent. And then, a very strange thing began to happen. E o Kuldeep já falou para Baba que ele já tinha ouvido falar nesse termo, nesse nome, nesse festival de flores, mas não sabia exatamente do que se tratava. E depois que ele respondeu, Baba ficou em silêncio e
passados alguns momentos de Baba em silêncio, uma coisa muito estranha começou a acontecer. Kuldeep described it to me like this. He said, we were sitting here, very peaceful place. We were all alone. And this cloud, sort of white cloud, began to descend on us from the sky. E ele me descreveu a experiência dessa forma. Nós estávamos sentados aqui num lugar bem calmo, pacífico, e do nada várias nuvens brancas começaram a se agrupar em nossa direção. And he said, as this cloud came close, he saw that it wasn't an ordinary cloud. It was a cloud of white flowers, like falling down like rain. E quanto mais essas nuvens se aproximavam, ele percebeu que, na verdade, não eram nuvens comuns, eram nuvens de flores brancas que vinham se aproximando e caindo do céu. And this rain of flowers began to fall on them. And he said, when they touched him, it was like they were made of light or something. They were not physical. But when they touched him, he felt incredible bliss. Ele descreveu que, à medida que essas flores caíam do céu e tocavam as partes do seu corpo, era como se elas fossem feitas de luz, elas não eram materiais. Assim que elas tocavam ele sentia uma felicidade, uma bem-aventurança inexplicável. And this continued for some time, and he was just in this amazing state. And then after a while, the rain of flowers stopped. And they were silent for a while. E ele continuou assim por certo tempo, né, nesse estado muito tranquilo e feliz e alegre de mente, até que depois de um tempo eles continuaram em silêncio e a chuva parou. And then Baba just said, so that's the original meaning of this festival, what this festival is about, but people have forgotten it. E depois Baba comentou, então esse sim é o verdadeiro significado desse festival de flores, mas que as pessoas já se esqueceram. And Baba never explained anything more about it. And I never heard of anything like this with myself in my whole life, but there it is. E depois disso, Baba nunca mais comentou, explicou nada sobre essa experiência. E eu mesmo nunca tinha ouvido falar nesse festival de flores e nunca vi nada parecido em nenhum outro lugar. So here's a song about rain. Então agora está uma música sobre chuva. And you can probably figure out what it means, maybe, but I call it It's Raining on the Moon. Because there's nowhere drier than the moon. E esse é o título da música, It's Raining on the Moon, está chovendo na lua, e eu dei esse nome porque provavelmente não há um lugar mais seco do que a lua. But this divine grace that's raining down, it even falls in the driest place and in the driest of hearts. E essa graça divina que está a todo tempo chovendo, ela recai sobre até mesmo os mais secos dos lugares e os mais secos dos corações. My love calls to me. Look, it's raining on the moon. Come outside and see. So I left my lonely room, found all around. The rain was falling down through the stars, through the trees, through every part of me. There is a way to love, there is a way to be. And
It's raining on the moon, it's raining on the sun, and everywhere I look, it's raining on someone. It's raining down on you, it's raining down on me, on every waiting heart, yearning to be free. There is a way to love, there is a way to be, and everyone I know wants to see. If there is a way to love, if there is a way to be free. My love called to me, look, it's raining on the moon. Come outside and see. So I left my lonely room. I found all around the rain was falling down through the stars, through the trees, through every part of me. Babanam Kevalam, Babanam Kevalam, Babanam Kevalam, Babanam, Babanam Kevalam, Babanam Kevalam, Babanam Kevalam, Babanam, Babanam Kevalam, Babanam Kevalam. My love called to me, look, it's raining on the moon. Uau! Dada, it's raining here. It's really nice. Oh, it's raining there? Here it's sunny. This photo is very special. You know, one Margie took this photo, and of course I thought, there's a pratik there. You must have done something with Photoshop. He said, no, Dada. He said, this is how it came out. I didn't change anything. Essa foto ela é muito especial porque ela foi tirada por um Marg e quando eu vi eu falei para ele, tem uma pratique aí, você fez alguma edição na foto? Ele falou, não, Dada, ela saiu exatamente assim quando eu tirei a forma de uma pratique. So actually some of the lyrics are directly inspired by this photo, because I thought, okay, through the stars, through the trees, right? Because the rain looks like stars, so I thought of, that's how it... his photo helped me write the song. E muita da letra veio inspirada nessa foto, porque através das árvores, através das estrelas, né, as estrelas parecem de fato como pingos de chuva. So one thing I like about, I'm telling all the things I like about Brazil, Brazilians. Brazilians appreciate music. This I like very much. Okay, uma das coisas que eu gosto dos brasileiros, mais uma delas é que os brasileiros apreciam música. Isso eu gosto bastante em vocês. Okay, we're going to jump ahead a little bit. Oh, I want to show you one thing. All right. This is about illusion. Okay, next slide. Some interesting... Just stop on this one for a minute. Of course, this is one of these interesting pictures that can be seen in two ways, right? So is it
a vase or is it two faces? Essa foto é uma foto interessante que pode ser vista de duas formas. Isso é um jarro, um vaso, ou são duas caras, dois rostos? So a lot of what, when we look at the world, we think it's a particular way, but maybe it's not. Maybe there's something else there that we're not seeing. E muitas vezes quando a gente olha para o mundo, né, a gente pensa que ele é de uma maneira particular, mas muitas vezes não é, né? Ele esconde algo que nós não estamos vendo. This is part of a whole workshop I do on the power of perspective. Isso é parte do workshop que eu costumo fazer sobre o poder da perspectiva. Okay, next illusion. Okay, this is a video. I don't know if you can play it. Can you see if it works? There's no sound. Yeah, I can play it. See, your finger is playing it. Wow! You put your finger in the video. That's amazing. So yeah, as I said, things aren't always as they appear to be. Next one. Como eu disse, as coisas nem sempre são como elas aparentam ser. There's a saying, I don't know if this translates. You tell me, Turia, but in English, there's a saying like this: "Once more with feeling." And the way that they use it is, somebody might perform something. Maybe they're performing a piece of drama or a song or something, and then the instructor will tell them, "Okay, it was technically correct." When they say "once more with feeling," they mean, yeah, it was technically correct, but we want to feel what's in your heart. We want you to sing it with feeling, with emotion, with passion. So this feeling that we can get from Brahmacharya, that to me is what adds, it's like it adds the emotion to the rest of Jama Niyama, or at least the Jamas. I thought that I wouldn't be able to grasp the meaning of the English, so that's why I didn't took out the English word, but I'm going to transmit the meaning in Portuguese right now. Okay. Então, Dada estava explicando que em inglês a gente tem essa expressão once more with feeling, quando, por exemplo, alguém faz uma apresentação e ela tá boa, mas não tá não tem aquele entusiasmo ali. Então a gente fala, mais uma vez, não é nem com sentimento, né? É com entusiasmo, não sei a palavra certa, mas acho que vocês entenderam. E agora o Dada comenta que ele acredita seriamente que sentir esse Brahmacharya é o que adiciona algo a mais para todas as outras práticas de yama, né? É o que faz elas terem, de fato, um sentido, assim. For me, yeah. Now, next picture. This next one's. I don't know if we're going to do. No, we're going to skip this. I'm sorry, we've run out of time. So keep going. Okay, now stop. Okay, now many of you have a lot of the lessons of Ananda Marga sadhana. Ok, então muitos de vocês têm muitas lições da sadhana da Ananda Marga. There are a lot, but even without these lessons, there are a lot of different practices in Ananda Marga that are very specifically related to Brahmacharya. So I want you to write what they are in the chat. What they are? Yeah, what are the practices? What techniques are we given to help us to feel the sense of Madhvidya? Tá, então a gente sabe que na Ananda Marga, mesmo sem contar as 6 lições, existem várias práticas que nos ajudam a sentir esse Madhvidya, esse Brahmacharya. Então eu queria que vocês escrevessem no chat quais práticas você acham de todo o nosso sistema de sadhana que ajudam a gente a acessar esse estado, a ter essa percepção de Brahmacharya.
And while they're writing those, can you read some of these comments for me? Can you translate? Leela, it looks like Leela wrote something nice. I can't understand it all. No, she wrote a question, but the questions were linked to the end. And Gautami already took notes of the question, so we can Okay. Ask you on. We might go over a little over time. Is that okay? Guru Puja, nice. Então podem escrever práticas. But there's the most obvious one. Now, these are general. I want Guru Mantra. Finally, thank you, Avinash. That's Guru what I'm looking for. I'm not talking about all the different practices. Yeah, they all help, but very specifically to do with Brahmacharya. Kirtan, yes. Prabhat Sangeet can be, some depending on the song. Vanagyan, yeah, well, that's Guru Puja, essentially, or offering the colors of the mind, yes. Yeah, but that's more an internal practice, to be a little specific. Kirtan, definitely. Bhavanam Kevalam has the same meaning, essentially, as all of the Guru mantras. It's saying that everything is Brahma. Everything is a manifestation of Brahma. Bhavanam Kevalam is literally putting a translation of the spirit of Brahmacharya. Seva can be practiced with the addition of Brahmacharya, and it can help us to feel it for sure. So I would say I'll give that a yes. But only if it's done with the. Sorry, you translate. Então, Dada está dizendo que todas essas práticas ajudam sim, mas que a prática essencial mesmo é o Guru Mantra. E Bhavanam Kevalam, o Kirtan, ele também é uma das mais importantes, porque a essência do significado de Bhavanam Kevalam é mesmo o significado essencialmente do que todos os Guru Mantras. Então, que tudo que existe é a expressão do divino, né? Tudo o divino permeia todas as coisas, enfim. So Dada, as someone said, Beth Mantra also? Yeah, Lily, that's very good. I think that was clever. That was, the Bhath Mantra is completely about Brahmacharya, of course. Lily foi muito inteligente. O mantra do banho, de fato, é exatamente uma prática de Brahmacharya. I think you got most of them. Okay, you can advance the slides because you'll get all the text. Guru Mantra, okay. So I'll go back, okay. So what do we have? Guru Mantra, that comes with the second lesson. Some of you don't have second lesson. It's called Guru Mantra, or sometimes Madhavidya. It's a mantra that is used to remind you of this, that everything is Brahma. So essentially, your first lesson is your Ishta Mantra is reminding you that I am Brahma. And your second lesson is reminding you that everything else is Brahma. So that's basically the complete picture of reality. Então, o Guru Mantra é a primeira dessas práticas, é a mais importante. Para quem não sabe, é a segunda lição da Ananda Marga que você recebe após a iniciação. E, basicamente, as duas primeiras lições funcionam da seguinte maneira. A primeira lição, na primeira lição, você recebe o seu Ishta Mantra, que vai te dizer cuja ideação é que você é Brahma, você é o divino. E a segunda lição vai te dizer que todo o resto, todos os outros também são esse divino, também são Brahma. And that's why, actually, in Ananda Marga, you only actually need the first two lessons. And there's even a system, the most basic system of meditation that we teach, called Prarambhika Yoga, it's only the first two lessons, doesn't even include the others. E é por isso que, essencialmente, no sistema da Ananda Marga, a gente só precisa das duas primeiras lições, porque elas já contêm em si toda a ideação necessária. E, inclusive, no sistema mais básico de meditação, chamado de Prarambhika Yoga, a gente só ensina essas duas primeiras lições. So let's look at this list. Okay, so you between you got all of them except the Om Madhu mantra that we use in marriage. If you go to any Ananda Marga wedding, funeral, baby naming, everybody sings Om Madhu Vataritayate, Karantu Sindhava and all that. Madhu Karanta Sindhava. So this long mantra, very beautiful, and the meaning is again that essentially the spirit of Brahmacharya. E vocês foram muito bem em acertar todas essas práticas, todas elas foram faladas.
mas só se esqueceram de uma delas, que é o mantra Om Madhu Vataritayate, que é utilizado, muitos não conhecem, mas ele é utilizado nas cerimônias sociais, em casamentos, na cerimônia de dar nome aos bebês, nos funerais, e que contém em si também essa essência do Brahmacharya, de que tudo é Brahma. Okay, so let's go to the next picture. Slide. Oh yeah, this is important to mention. And again, this is how the first and second lesson in our sadhana are related in a way. So in your first lesson, you've probably learned, you should have learned, you may have forgotten, one of the effects of meditation is that it releases or frees the mind of sanskaras, or you can say the karmic burden. We're gradually removing it piece by piece, if you like, through our internal sadhana, your first lesson. Então, uma coisa que é importante de mencionar, muitos de vocês aprenderam e alguns podem ter se esquecido, mas que através da primeira lição, através dessa sadhana interna da meditação e do mantra, nós estamos limpando e removendo e queimando os nossos sanskaras do passado. I'm just reading the question, sorry. Okay. Now, the second lesson, Guru Mantra, kind of takes care of the other problem. So on the one hand, we have a big pile of sanskaras from many lives, and it's a big problem. So meditation, okay, you're chipping away at it, gradually removing them. The problem is, if you continue behaving in the same way that you did before, you're going to keep adding new ones. And the pile, it's not, you're kind of trying to reduce it, but you're also adding more to it. So you're kind of taking 2 steps forward and 1 backwards, at least. E, ok, através da nossa meditação, a gente vai removendo pouco a pouco, gradualmente, essa pilha de sanskaras acumulados vida após vida e vai libertando a nossa mente deles. Só que o problema é, enquanto a gente faz isso, enquanto a gente medita e limpa os sanskaras do passado, como a gente pode continuar agindo sem ter que criar novos sanskaras? Porque se a gente continuar agindo da mesma forma que antes, a gente vai estar limpando e ao mesmo tempo criando. Então é como se a gente estivesse dando 2 passos para frente e 1 para trás. Now, if you think back when I was explaining what Brahmacharya is at the very beginning, he talks about this. He says, when we are acting, if you remember that the object that we are interacting with is exactly as it is in your bath mantra, the object we are interacting with, that we ourselves, the action itself, all of this is Brahma. If we remember that, then we reduce the likelihood of creating any sanskara. Então, Baba ensina, né, no princípio dos seus ensinamentos sobre a prática de Brahmacharya, que, na verdade, a chave para a gente se libertar dos sanskaras, de criar novos sanskaras, é sempre que a gente for interagir com qualquer objeto, a gente pensar, assim como no mantra do banho, que esse objeto é Brahma, essa ação é Brahma, quem faz a ação é Brahma, tudo é Brahma, e dessa forma, quando a gente se lembra disso, a gente diminui intensamente a probabilidade de criar novos sanskaras. I lost sound again. Do you hear me? Now you're back. Okay. Oh, that was short. Good. Vocês me ouviram? A gente te ouviu sim, Turiá. Obrigada. Ok. It's all right? Yeah. Okay. So this becomes very important. So that's why, again, the first lesson we're reducing our sanskaras. With the second lesson we're preventing or helping to prevent the formation of more sanskaras. The object is to reduce the sanskaras eventually to 0. Okay? Então, isso é muito importante. A gente tem que se lembrar que com a primeira lição, a gente está removendo os nossos sanskaras do passado. E que com a segunda lição, a gente está
a gente está impedindo de de gerar novos sanskaras. Até que chegue um momento, né, o nosso objetivo é que chegue um momento que esses sanskaras sejam totalmente reduzidos a zero. Then, because the sanskaras are associated with ego, they attach themselves to the ego feeling. If we reduce the sanskaras, then the ego's hold on our consciousness is loosened. It's like it's gradually released, and we can experience limitless consciousness. We can identify with the Atman rather than the ego. Porque, na verdade, os sanskaras eles estão muito ligados ao nosso sentimento de ego, eles estão profundamente vinculados com essa sensação de ego, de eu limitado. Então, quanto mais a gente se desvincula desse ego, mais a gente se separa dele através dessa ideação, mais a gente pode experimentar e se identificar com essa consciência ilimitada, com o nosso Atman, e não com o ego. So this is all good stuff. I'm going to jump ahead to one. Yeah, let's go to the next slide. This is Chaitanya Mahaprabhu. He was pretty much the inventor of kirtan. He invented the Hare Krishna mantra. Esse então foi Chaitanya Mahaprabhu. Ele basicamente foi o inventor do kirtan, né? Ele criou o mantra Hare Krishna. And he was known for his being always absorbed in the ideation of the divine. E ele foi muito conhecido. Krishna or God in everything. Dada, it cut the last phrase, I think. Oh, so he was known for that. He was always in this what they call bhav, this in the mood, the spiritual mood, where he was seeing God in everything, and he was in bliss all the time. E Chaitanya Mahaprabhu foi muito conhecido por estar o tempo inteiro, a todos os momentos, nesse estado de bhava, nesse estado de absorção da mente no divino, em Deus, vendo Deus em todas as partes, em todos os lugares. And he used to also practice Kapalic meditation in the cemetery. Just a moment, there is a helicopter here. A helicopter, wow. E ele também foi conhecido, não, ele também foi conhecido não. Curiosamente, ele também praticou meditação kapálica, Chaitanya Mahaprabhu, no cemitério. Oh, we got a comment about Chaitanya here. It's interesting. Can you translate Umesh's comment for me? Oh, he was born blind? What? Umesh, the questions we are going to leave to the end. So on the end we. Oh, okay. I see. All right. So you can do now also, Turiya. No problem. We can okay. do... So I'll do now. Just okay. So Umesh is asking if let me see. Oh, when we do the first lesson, if we want to, if we create such an intention, we can reduce the sanskaras from any of our family or of someone from our family. If so, it's necessary to cultivate that ideation. The short answer is no. A resposta breve é não. Sorry. Desculpa. No, this doesn't work like that. Não funciona dessa forma. A great guru may have the power to take sanskaras from somebody, but even somebody like that does it very, they say in English, judiciously, like only in certain situations. Grande mestre, um grande guru talvez tenha esse poder de remover os sanskaras dos outros, mas mesmo assim, quando ele faz só em ocasiões muito específicas. But ordinary human beings like us don't have that power, and we don't have the wisdom to know when is the right time to do that.
or when it is not. E seres humanos comuns como nós não temos esse tipo de poder, mas mesmo se tivéssemos, nós não temos essa sabedoria perfeita de saber quando e como fazer uma coisa como essas. Okay, so I just thought I would introduce you to Chaitanya because he had this realization. He experienced Nirvikalpa Samadhi in his meditation. He was in the trance of indeterminate absorption, the highest spiritual state. E eu queria trazer Chaitanya Mahaprabhu para vocês, porque ele, por exemplo, experimentou Nirvikalpa Samadhi na sua meditação, e a todo momento ele conseguia acessar e estar nesse estado de transe, da absorção final, né, desse estado último de realização em que a mente se absorve na consciência cósmica. And after this, he had this realization. He realized that most people cannot do this practice, this deep, intense meditation. E depois disso, ele chegou à percepção, à realização que muitas pessoas não têm a capacidade de empreender uma meditação tão profunda assim, tão intensa. But he really wanted to help people to be free spiritually, and so he asked God for a solution, essentially. Então, mas ele tinha ótimas intenções, ele queria realmente ajudar as pessoas a se evoluírem, a se libertarem espiritualmente. Então ele pediu a Deus uma solução. And then he had this realization that it was like he was given this divine realization that kirtan is the way for even basically anybody. It's a practice that is so easy that anybody can practice it and develop, cultivate their devotion and advance spiritually, even if they can't meditate. E assim, com esse pedido profundo, né, de um método para auxiliar as pessoas, ele teve essa realização de que o Kirtan seria essa maneira, né, essa maneira fácil e acessível para que todos pudessem se conectar com o divino e evoluir espiritualmente, mesmo se elas não conseguissem meditar. Okay, that's enough about Chaitanya. Next slide, please. I hope you can hear me. We're getting sound. Ok, isso é o suficiente sobre Chaitanya. Dadaji, I am so sorry to Yep. to tell about the time, but how could we do? Because Yep. how many more minutes do you think for the end of That's a presentation? good question. I think we can skip to the end and just have a few questions. And then at the very end, I just want to make a little announcement. It's all right? Go ahead. Yes. I'll finish with one story. Okay. We'll skip to the 4th slide from the end. Slide number 37. Keep going. Not just San Francisco. San Francisco, important. Keep going. Many important. This one. Go back one. Can you go back? Yeah, that one. So, almost finished. Okay. I just want to finish with one story then. Thanks. Go to me. So, like 5 minutes. Is 5 minutes okay? It's very okay, Dadaji. Okay. But you missed the slide. Go forward one. That's it. I stay there. This is just to remind me. So this one story goes like this. In early days of Ananda Marga, Baba was traveling in India. He would go on tour and give a DMC, a special festival in different cities.
Então, só para quem não ouviu essa conversa toda, a gente vai ter que reduzir um pouquinho o tempo. Então, o Dada vai contar uma história. E ele estava falando, então, que Baba, nos dias iniciais da Ananda Marga, ele tinha bastante tempo para organização e ele estava viajando pela Índia para conduzir DMC em diferentes regiões. So there was one university professor, very senior university professor, lived in that city, and he was initiated into meditation by one Dada. E Baba foi para uma cidade e nessa cidade havia um professor universitário muito sênior, muito antigo, e ele tinha sido iniciado em meditação por um Dada. And he meditated regularly and he had a lot of respect for his acharya, his teacher. E ele praticava muito regularmente e tinha muito respeito pelo seu acharya, pelo seu professor. But, you know, he was a great intellectual and he had a lot of ego. Mas ele era um grande intelectual e tinha muito ego. So one day his acharya, his Dada, came to him and said, "Oh, you know, our guru is visiting, coming to Delhi. This is in New Delhi, and I can arrange for you to have a personal meeting with him. You can have personal contact with him." And then the professor he said, "Oh yeah, thank you," you know, like politely, but he actually wasn't interested. E aí esse acharya chegou para o professor e falou, então, nosso guru está vindo aqui para Nova Delhi e se você quiser eu consigo arranjar um contato pessoal para você, com ele, diretamente com o guru. Mas ele é bem respeitosamente falou, não, acho que não precisa. So he only agreed to go just out of politeness to his acharya. But he really didn't. I don't know. You know, in India, there are a lot of gurus. People claim to be gurus, so he was not much interested to meet this guru. Então ele só concordou em ir encontrar com seu guru por educação, por respeito ao seu acharya, porque na verdade tinha gurus e muitos fingiam que eram gurus, então ele não tinha muito interesse. So he got the chance to meet with Baba in his room, alone. Então ele teve a chance de se encontrar pessoalmente com Baba na sua sala, sozinho. So he came into the room and, you know, did namaskar, and the guru did namaskar and started asking him some questions. Asked him his name, where is he from? He says, you know, my name's so and so. I'm from here in Delhi. I'm a professor at the university, and he's thinking, this is so ordinary. E aí, quando ele entrou na sala de Baba, no quarto, ele fez um namaskar, fez uma saudação, e aí Baba começou a perguntar para ele algumas perguntas comuns, como qual é o seu nome, o que você faz, onde você trabalha, e ele começou a responder que era professor, lecionava na Universidade de Nova Delhi, só que mentalmente ele começou a pensar, nossa, que coisa mais comum, que coisa mais chata. And he's thinking, if he's such a great guru, he already knows my name and who I am and what I do. This is like nothing. I think he's kind of fake. E aí ele começou a pensar, se ele é realmente um grande guru, um grande mestre, então ele já sabe meu nome, ele já sabe o que eu faço, então isso não faria sentido. E ele começou a pensar que Baba era fake. Then suddenly Baba looked at him very intently, and he said, "Why do you do meditation?" E aí, repentinamente, Baba parou com essas perguntas, olhou para ele muito profundamente e perguntou, por que você faz meditação? And the professor said, "Oh, because I want to become a better person." And the guru said, "Really? In that case, how is it possible that some of the really special, valuable furniture from the university, it's in your house? And how come you took a bribe from one of your students to give them a higher grade and so they could pass the exam?" And he started revealing
all the things that all the corrupt things this professor was doing in his profession, and he's completely freaked out. E aí o professor respondeu, né, a pergunta de por que ele fazia meditação, falando que ele estava para se tornar uma pessoa melhor. E aí Baba interrogou ele: é sério isso? Então por que alguns móveis e objetos luxuosos da universidade estão na sua casa? Por que aquele dia você aceitou uma corrupção do seu estudante, um suborno do seu aluno para passar ele no exame? Por que você fez isso e aquilo? E começou a revelar para ele todas as coisas de errado e corruptas que ele já tinha cometido. E ele ficou totalmente espantado e congelado. Then now the professor is really humiliated, right? Because the guru could read all his crimes. So then the guru says to him, you are such a respected professor, but you are just like a common thief. And you're taking bribes, and don't you think you deserve some kind of punishment? And the professor's like, this is weird. Like, okay, it's sort of like he did something wrong, but he feels like he's being treated like a school child, you know? E esse professor se sentiu totalmente humilhado. Então Baba chegou para ele e falou: você se comporta como se fosse um grande intelectual, um grande professor, mas você age como se fosse um ladrão qualquer. Então você não acha que você merece punição por suas ações, por suas corrupções todas? E aí o professor ficou achando isso tudo bem estranho, né? Ele ficou meio receoso, porque ele estava sendo tratado como se ele fosse uma pequena criancinha. But he couldn't really object. He says, I deserve some punishment, I guess, you know. Like, he wasn't very enthusiastic. He felt very uncomfortable. Então, ele se sentindo bastante desconfortável, falou: ok, eu acho que eu mereço sim alguma. Then, Baba picked up this big stick and says, hold out your hand. This professor can't believe his eyes. What? But he kind of now he's getting worried. He would hold his hand out, and Baba had this really mean expression on his face, you know. He gets the stick like this, brings it down his hand really fast, and then just touches his hand. Então, Baba pegou o bastão dele, gigante, assim, com as mãos, fez uma cara de malvado, falou: então traga sua cabeça aqui. E ele ameaçou de bater com muita força na cabeça dele, e quando estava quase chegando, ele deu só um toquinho, né, na cabeça do professor. Then the big professor, he goes into samadhi, falls in a blissful trance. He's unconscious, lying on the ground. They had to carry him out. Some of the Dadas came in, had to carry him out of the room. He was unconscious. E nesse momento que Baba apenas tocou a cabeça dele com um bastão, ele entrou em samadhi e caiu inconsciente no chão, em estado de felicidade e bem-aventurança profunda, e ficou assim por um tempo, e ele teve que ser carregado da sala por outros Dadas. Then he came out of this trance, and it's like he's become a bit crazy. He's going around, he wants to hug everybody. I mean, and not just people. Like, he's wandering home, he's like in this half out of his mind, and he's hugging trees and, you know, telegraph poles, and he's completely like in love with everything. He's completely forgotten who he is. E quando ele saiu desse transe, ele aparentava meio maluco, porque ele começou a querer abraçar todo mundo, não só todo mundo, mas todas as coisas. Ele saía querendo abraçar as árvores, as pessoas, os postes, né? Ele se esqueceu totalmente de quem ele era. Anyway, he got he's very lucky, of course, that he got such a beautiful lesson when he had so much ego, but Baba must have loved him for some reason. E é claro que ele foi muito sortudo, né, de receber uma bênção assim tão especial, mesmo tendo tanto ego, mas com certeza Baba tinha uma razão, um motivo para isso. The power of Madhvidya. See, he changed his person. He became a changed person actually after that. He really, you know, completely changed his character.
Isso é um exemplo do poder de Madhuvida, porque depois disso ele se tornou outra pessoa, completamente diferente. Ele mudou por completo seu caráter. So that's all we have time for today. Unless we have time for a few... Do we have time for a couple of questions before I just make a quick announcement? Yes. Go to me? Yes. Can you hear me? Tell me. Sure. Yes. So we have the question from Lily. It's already in the chat about how to feel Madhuvida before cruel attitudes, like those from psychopaths. Does Baba say something about that? Yeah, he actually says something really great, very simple about this. He says, look, we should love everybody, but you don't have to like everybody. And you don't have to like their actions. All right? So if somebody is doing something wrong, especially if they're harming another person, not just you, not only do you have the right to interfere and try and stop them, you have the duty to. So just because we love everybody, even a child, if you're a parent, you love your child, but if your child goes to do something that's going to hurt them, to put their hand in the fire or do something, or if they go and hit another child, you're definitely going to discipline them, right? So in this, it doesn't mean you don't love them. So it's not that we should all become like what Baba calls goodies, that we just go around and everything's okay. It's not like that. If somebody's harming somebody else or harming nature, or it's our duty. We also love nature. We have to protect the weak. That's part of. That's when we have to think, okay, my worldview is that everything is Brahma, but how do I act in that context? What does that compel me to do? And you really have to act as if, yeah, I love everybody, but it means if somebody's harming someone else, I have to protect that person. Então a Lili perguntou, né, como que a gente pode praticar Madhuvida diante de pessoas cruéis e atitudes cruéis como psicopatas, se Baba fala algo sobre isso. E o Dada falou que sim, Baba fala de uma forma muito simples. Ele explica que sim, nós temos que amar todas as pessoas, mas nós não precisamos de gostar dos atos dela, ou de simpatizar com elas, ou de gostar dos atos delas. E muito pelo contrário, sempre que a gente vê alguma ação cruel, alguma ação errada, alguém fazendo essa ação, a gente não somente tem o direito, mas o dever de interferir. Então, não é somente porque nós estamos vendo Brahma em tudo e cultivando esse sentimento de amor por todas as coisas e por todos os seres, que a gente está isento de agir. É extremamente importante que, assim como uma mãe que ama uma criança precisa de educá-la corretamente, muitas vezes impedi-la de colocar a mão no fogo, de cometer algum ato violento contra outra criança, a gente tem que sempre nos manter cultivando essa ideação de amor incondicional por todos, mas ainda assim interferindo sempre que a gente vê algum ato de injustiça, com esse sentimento de amor, mas sem necessariamente o sentimento de aprovação daquela ação. So one of the really special things about Ananda Marga philosophy, I think, is it's this wonderful balance between devotion and like a spiritual view, but with rationality. So it's very practical, but tremendously positive. E uma das coisas mais bonitas da filosofia da Ananda Marga é que ela consegue conciliar muito bem o aspecto da devoção e da espiritualidade com a parte da racionalidade. Então é bem prático, é tudo bastante prático, com uma visão muito positiva. Thank you for the question, Lily. And any others? No other questions. Good. Right now. Dadaji, I have to tell you, people are really angry because I interrupt you. Oh, yeah. Because I am taking care of time. Because people love you, love your lecture. We don't want to go out to left you, you know.
No, you are doing your duty very perfectly, and they shouldn't blame you. It's not fair. You'll have to come back soon, okay? I would love to. I just want to tell you a couple of last things. Can you show me the next slide? Show us the next slide, please. Ok, então Dada só queria nos falar algumas últimas coisas. So I want to invite you to join some of our programs in our planetary leadership training. I know some of you have already. Eu queria convidar vocês, então, para alguns programas do nosso Planetary Leadership Training, treinamento de liderança planetário. Eu sei que alguns de vocês já fazem parte. We have a lot of different classes and courses. It's a global program, so it's in multiple languages, including we always have translation into Portuguese. É um programa global que inclui várias aulas, várias palestras de diferentes pessoas, diferentes países, em diferentes línguas, e muitas delas já são traduzidas em português. If you go to the last slide. And that's our website. That's some of the courses that are running right now. And the manager of the whole project is Brazilian. She's in Rio. Her name's Ishita. Some of you might know her. E esses são alguns dos cursos que a gente está oferecendo. Dada, can I translate the name of the courses? Of course. Eu tenho o primeiro curso, que são Ferramentas para Mudar o Mundo, que é um círculo de estudos baseado em Prout. É um curso de neomanismo, de Tantra, imaginando um novo mundo. Tem o curso completo, assim, fundacional de treinamento, que é o One. Tem os Dharma Chakras planetários, que são sessões semanais abertas ao público de Dharma Chakras na sexta-feira. E os Kirtans também, Planetary Kirtan, que são sessões mensais que acontecem de Kirtan nos sábados. E a organizadora disso tudo, ela é brasileira, ela é a Ishita, que está no Rio, né, eu acho. And I think that's it. I'm so happy to connect with all of my Brazilian Magi brothers and sisters. Some of you I know very, very well, and many I'd love to get to know all of you better soon. E então é isso, eu fico muito feliz de poder me encontrar com todos vocês, meus queridos irmãos e irmãs brasileiros. Alguns de vocês eu já conheço muito bem, e eu espero que num futuro próximo a gente possa se encontrar, né, novamente. So namaskar, everybody. Namaskar. Namaskar, Namaskar, Dadaji. Namaskar, Dadaji. Namaskar. 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 One of you is from the Philippines. Not everyone's in Brazil. Namaskar. Namaskar, namaskar, Dada. Namaskar. Namaskar, Sadhu. Dada, thank you. Thank you, Dad. Thank you. Alguém gostaria de expressar assim um pouco mais como a palestra tocou você e agradecer o Dada? Pega o microfone. Não quero eu agradecer de novo. Dada, I would not like to thank you again. I invite some people to talk how the lecture touched them, if they like to say something. Se alguém quiser fazer esse agradecimento para o Dada em nome dos seminários, pode pegar a palavra, gente. That would be nice. Thank you so much, Dada. Very devotion and inspirational for us. Thank you very, very much. It's my pleasure. I enjoy it. Eu gostaria de agradecer. Eu gostaria de agradecer ao Dada por essa experiência, foi fantástica. E principalmente no tempo que vivemos agora, ouvir da forma como foi colocado, talvez ele não saiba o quanto foi importante para todos nós e o quanto isso chegou de semente e o quanto nós podemos levar isso à frente. Então, principalmente nos momentos, né, em que nós nos encontramos um pouco fragilizados, algumas pessoas ainda com medo, ouvir tudo isso aqui foi enriquecedor. Eu tenho certeza que não foi só para o corpo, foi para a alma, foi para os nossos corações. Foi muito grande, muito grande. Namaskar. Muito
So let me try to grasp everything she said. She said it was a fantastic lecture, Dada. She wants to thank you a lot for this. It's very important for all of us. It touched us very, very much, mostly because we are on this difficult moment on pandemic and everything. And it's very important to speak about this with the language you used. And that's it, Dada. We thank you very much. Thank you. Thank you so much. I just remembered one thing. I want to introduce you to my new friend who has helped us to enjoy some music. I got a new guitar. And she's got Bhavanam Kevalam there. Eu queria introduzir para vocês o meu novo amigo que nos ajudou nessa jornada pela música, que é meu novo violão, né, minha nova guitarra, que está inclusive escrita Bhavanam Kevalam. And her name is Shakti. O nome dela é Shakti. Because it's made of carbon fiber. It's very tough material, but it's so I can travel and I don't have to worry that the stupid airline is going to break my guitar like they did once before. Porque ela é feita de fibra de carbono, então é muito bom. Eu posso viajar e levá-la sem medo da companhia aérea quebrar ela, como já quebraram no passado. Anyway. Dada Pavanananda, eu gostaria de falar alguma coisa? Nosso querido Dada, você tem que desmutar. A gente não está te escutando. Liga o seu microfone, por favor. I would like to thank Daraji for his lecture. It was very beautiful, and unfortunately, we don't have a lot of time, much time, but we really enjoyed it very much. Thank you very much, Daraji, and I hope you come back again. Thank you. I'm sure I will. My friend Ananda will not leave me alone, I know. Então, muito obrigada. Lochana, por favor. Lochana. Yeah, I was just saying that it's really nice when you put into words these kind of feelings, because sometimes we can translate very well what when we're gonna say about meditation and that stops and talk about Madhvidya or Bhavanam Kevalam, and it's really nice when you can describe that, but once more with feeling. Thank you very much. Good. Blessing of rain. Thank you. Lily has a question about where to find my kirtan. I'll just give you a link to where all my music is online. 1 minute. Lochana, anyway, carry on. Algumas pessoas acho que não entenderam o que você falou em inglês. Você quer bem você quer para mim ou Gautami? Gautami. Túria, você quer que eu traduzir para mim? Então, eu estava precisando de sair, porque agora já chegou no meu horário aqui apertado. Será que teria como alguém assumir? Tudo bem, Túria, fique tranquilo. A Lochana fez um agradecimento para o Dada, que ela se sentiu muito tocada, porque é difícil colocar em palavras tudo isso que a gente viu sobre Brahmacarya, sobretudo a partir dos sentimentos. Foi isso que eu entendi, me recordo, Lochana. Exatamente. E que é difícil às vezes colocar em palavras, e que ele colocou muito bem assim, né, em palavras o que a gente sente, que às vezes é difícil traduzir isso. E ele fez isso com sentimento, assim, né? Mais uma vez com sentimento. Então é muito mais fácil assim aprender desse jeito. Então, gente, por conta do horário mesmo, a gente tem outras atividades da Ananda Marga, que eu não quero atrasar ninguém, não prejudicar nenhum programa, né? Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos. Dadaji, I am saying that we have other activities from Ananda Marga Brazil today. That's why I'm worried about the time. But
We are very happy about this time together. Thank you again. And for sure, we would like you to join us more times, very often, and very soon. Okay, I'll be happy to. I just put another link there to the Bliss Timer, which is the app that we've developed, which you can share with your friends. So it's only in English so far, but it's designed so that we can create it in different languages. So it's there in the link, the Bliss Timer, and it's on both Android and iOS, and it's free. So that's a useful thing for, especially for Dhamma Prachara. If you want it, you can share with your friends. But as I said, it's still so far it's only in English, but it's a useful thing. Então o Dada compartilhou um link aqui no chat que tem as canções e tem muitos conteúdos que podem ser interessantes para Dharma Prachar, sobretudo. Ainda está em inglês, mas que a gente pode colocar em outras línguas também, quem sabe. Okay, thank you all. I better let you go. I also have one or two things to do, but I will see you all again soon, okay? Okay, namaskar. We all miss you so much, Dada. Hey. Even the spiders in the Devashish place, they always ask for you. Where's Dada? Oh yeah, right. Yeah, give them my love. Yeah. Has a lot to do with Brahmacarya. Yeah. You know, we don't want you to go. We people don't let you go, but we all have to go, people. As pessoas não querem deixar o Dada aí, mas todos precisamos ir. Então, namaskar. Muito obrigada. Namaskar. 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 Kavinash. Ciao. Namaskar. Namaskar. Thank you so much.